Talk. Tune in to the world of technology. ടെക്നോളജി ലോകത്തെ അറിവുകളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ടെക് ടോക്കിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വ്യാജ വാർത്തകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്യൂൻസ് സർവകലാശാല ബെൽഫാസ്റ്റിലെ ഡോക്ടർ ദീപക് പി, ഡോക്ടർ അന്ന ജുറെക് ലോങ്ഗ്രേ, പ്രീതം ദേക്ക, സ്റ്റാൻലി സിമോസ് എന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നു. അവതരണം ഡോക്ടർ ലജീഷ് VL, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം മേധാവി, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല. Warm welcome to Tech Talk. Today we have with us Dr. Deepak Patnavan, Senior Faculty Member at the School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, Queen's University, Belfast, UK. He is also acting as an adjunct faculty at IIT Madras. He has authored 100 plus research publications in reputed journals and more than 12 patents, and he has co-authored and edited books in various areas of data analytics and artificial intelligence. His current interests are on fairness in artificial intelligence and machine learning, particularly focusing on approaching questions of AI fairness from a philosophically informed perspective. He has a keen interest in public communication of science and has authored several popular media articles on the politics and ethics of technology. He is a senior member of the IEEE and the Association of Computing Machinery ACM. സർ, ടെക്ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്യൂൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെൽഫാസ്റ്റിൽ താങ്കൾ നയിക്കുന്ന പ്രധാന ഗവേഷണ മേഖലയെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ കാലിക പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും റേഡിയോ CU ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ആദ്യമായി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റേഡിയോയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ ലജീഷ് മാഷിൻ്റെ ബെൽഫാസ്റ്റ് സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിൽ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ റേഡിയോ CU ശ്രോതാക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി ഒന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ പേര് ദീപക് എന്നാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ക്വീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെൽഫാസ്റ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നാട്ടിൽ സ്വദേശം എറണാകുളം. ഞാൻ 7 വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ക്വീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെൽഫാസ്റ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 15ഓളം ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും കൂടി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഏകദേശം 40ഓളം PhD സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്. എൻ്റെ കീഴിൽ എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 5 സ്റ്റുഡൻസും 5 PhD ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ അക്കാദമിക പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 15-18 വർഷമായിട്ട് ആ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല, എൻ്റെ ഗവേഷണ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 2 വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 മേഖലകളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൽ ഒന്ന് ഫേക്ക് ന്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. വ്യാജ വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവയെ നേരിടാനായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഈ രണ്ടാമത്തെ മേഖലയിലാണ്. അത് AI-യുടെ ഒരു നീതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. AI എത്തിക്സ്, AIയുടെ ഫെയർനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേഖലകളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രസക്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാ മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ വരെ അത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹിക ഘടനയെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തോളമായി അത് വളരെയധികം ആ മേഖലയിലോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാമൂഹിക ക്രമത്തിനെ അത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമ്മൾ നീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നീതിബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ നവീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തതും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ മേഖല. ഡോക്ടർ ദീപക്, സാറിൻ്റെ പ്രധാന ഗവേഷണ മേഖല നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ മുൻനിർത്തി വ്യാജ വാർത്തകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ആൽഗോരിതങ്ങളും മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക എന്നതാണല്ലോ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ?
വ്യാജ വാർത്തയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൊളാബറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊളാബറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ലജീഷ് മാഷിൻ്റെ കീഴിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിലുള്ള ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം കൊളാബറേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ ലജീഷ് മാഷിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അനൂപ് എന്ന PhD സ്റ്റുഡൻറ്റും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് നിരവധി പേപ്പറുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ വ്യാജവാർത്തയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, വ്യാജവാർത്തയ്ക്കെതിരെയുള്ള പടയോട്ടത്തിലെ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയും കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല, വേറൊരു കൊളാബറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്വീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള അന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറുണ്ട്. അവരും ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇതും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വ്യാജ വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഏകരൂപമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം ഇത് വ്യാപരിക്കുന്ന പല മേഖലകളിൽ ഇതിന് പല ഘടനകളാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വീക്ഷണകോൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വ്യാജവാർത്തകൾ, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്ന വ്യാജവാർത്തകളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്ന വ്യാജവാർത്തകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അത് വ്യാജമാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളൊന്നും തന്നെ നിലവിലില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്നലെ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്താ ചാനലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമോ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വിവര സ്രോതസ്സുകൾ വിക്കിപീഡിയയിലൊന്നും വരാനുള്ള സമയമോ പ്രാധാന്യമോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി പൊതു ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യാജവാർത്തകളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പറയുക ഒരുപക്ഷെ ചെമ്മീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മരിച്ചു എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകളെ വിശകലനം ചെയ്യാനും അത് വ്യാജമാണോ സത്യസന്ധമാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് നിരവധി ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള, പൊതു ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവര സ്രോതസ്സുകളുണ്ട്, മെഡിക്കൽ വിവര സ്രോതസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ വസ്തുതാപരതയെ അളക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യാജവാർത്തകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത വളരെ വളരെ പരിമിതമാണ്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യാജവാർത്തകൾ, വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള വ്യാജവാർത്തകളെ എങ്ങനെ ആ വ്യത്യസ്തതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വ്യത്യസ്തതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് അവലംബിക്കുന്ന രീതി. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ചില മേഖലകളിൽ വൈകാരികത കൂടി വരുന്നത് വ്യാജവാർത്തകളിലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വികാരങ്ങളുടെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പക്ഷേ വ്യാജമാണോ സത്യസന്ധമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ വ്യാജവാർത്തകളെ വ്യാജമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സമീപിക്കുന്നത്, അതേ തരത്തിൽ അതേ രീതികൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാജവാർത്ത എന്ന പ്രതിഭാസത്തിനെ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി അവബോധ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. കണ്ണൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻ കളക്ടർ സത്യമേവ ജയതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വ്യാജവാർത്തകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ IPRT വകുപ്പിന്റെ കീഴിലും പല വ്യാജവാർത്താ വിരുദ്ധ ഉദ്യമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്, നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇത് അല്ലാതെ ഒരു ഒന്നാം ലോക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, ഇത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്, വ്യാജവാർത്തകൾ പല മേഖലകളിൽ പല രീതിയിലാണ്, പല മേഖലകളിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വ്യാജവാർത്തകളുടെ രീതി ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലാതെ ഈ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഡേറ്റ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല, അതിന് പിന്നിലുള്ള ഘടകങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുടർന്നും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയിലുള്ള ഗവേഷണ കൊളാബറേഷൻ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ കേരളത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില ഗവേഷണ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഇതിനോടകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡോക്ടർ ദീപക്, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നീ മേഖലകളിലെ ഫെയർനെസ്, അതുപോലെ എത്തിക്സ് എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അവ പ്രധാന ഗവേഷണ മേഖലയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുരുക്കം ഗവേഷകരിൽ ഒരാളാണ് താങ്കൾ. റേഡിയോ CU ശ്രോതാക്കൾക്കായി ആ ഗവേഷണ മേഖലയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? രണ്ടാമത്തെ മേഖലയായിട്ട് വരുന്നത് AI-യുടെ ഫെയർനെസ്സും എത്തിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു
ഉദാഹരണമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു പോകാവുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി അൽഗോരിതങ്ങൾ പല മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം ഇവ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് സർക്കാർ മേഖല, പൊതുമേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുമേഖലയിൽ ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പൊതുമേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നികുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പൊതു സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അൽഗോരിതങ്ങൾ, AI അൽഗോരിതങ്ങൾ പലതും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ അതേപോലെ എടുത്ത് പൊതുമേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന അനവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ നീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമസ്യകൾക്ക് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം അതേ അൽഗോരിതം എടുത്തിട്ട് പൊതുമേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പൊന്തി വരാനും മറ്റുമൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം അൽഗോരിതങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള AI അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ പലപ്പോഴും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ്. കഴിഞ്ഞ 30-40 വർഷത്തെ കാലത്തെ ഒരു നവലിബറൽ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് AI ഗവേഷണങ്ങൾ പലതും നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവയെ പൊതുമേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നീതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് വരുത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ അതൊരു കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ ആ മേഖലയുടെ വിസ്തൃതി വളരെ വലുതായത് കാരണം പൊതുമേഖലയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ ആരോഗ്യമുണ്ട്, പോലീസിംഗ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വളരെ വിസ്തൃതമായിട്ടൊരു മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പോഴും ഒരു വളരെ വളരെ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ കാതലായ ചുവടുവയ്പ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. ടെക്ടോക്കിൻ്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ റേഡിയോ സിയുവിന് വേണ്ടി ക്യൂൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെൽഫാസ്റ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംവദിക്കാൻ തയ്യാറായതിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതിലുപരി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠന വിഭാഗത്തിലെ ശ്രീ അനൂപ് അടക്കമുള്ള ഗവേഷകർക്ക് ക്യൂൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി വരുന്ന ദീപക് സാറിന് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. റേഡിയോ സിയോന്റെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. റേഡിയോ സിയോന്റെ ഈ ടെക് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ട് വളരെയധികം ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ഗവേഷകരാണെങ്കിലും അവർക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല നിലപാടുകളിലേക്ക് എത്താനും അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാങ്കേതിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ടെക്ടോക്സിന് സാധിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം പറയേണ്ടത് 2019 എനിക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനിയും ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരാനും റേഡിയോ സിയുവിൻ്റെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി വീണ്ടും പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലജീഷ് മാഷിനോടും എല്ലാവരോടും റേഡിയോ സിയുവിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള നന്ദി ഒന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക്സ്. മൂവിങ് ഓൺ, ജോയിനിങ് വിത്ത് us now Dr. Anna Jurek Longhrey, Senior Faculty Member at the School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, Queen's University, Belfast. Dr. Anna is working in the area of data science and analytics with a special emphasis on fake news detection. Dr. Anna, warm welcome to Tech Talk of Radio CU. Thank you, Dr. Lajish. Thank you very much for your consent to spend your valuable time with our Radio CU listeners. Could you please tell us about your academic and professional experience at this beautiful campus of Queen's University, Belfast, which would be definitely interesting for our radio listeners at University of Calicut in the state of Kerala, India. My name is Anna Jurek Longhrey, and I am a senior lecturer in the School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science at Queen's University, Belfast in Northern Ireland. So I obtained my master's degree in computer science in 2006 from Technical University of Lodz in Poland, and this is where I'm from. And my master's degree in applied mathematics in 2009 from the same university. Then in 2009 I moved to Northern Ireland to start my PhD, which was in the space of machine learning.
and I completed my PhD in 2012. After this, I moved to industry for 2 years, working as a data scientist in the space of social media data analytics. In 2015, I decided to go back to academia, so I joined Queen's initially as a postdoctoral fellow and then was converted into lecturer in 2016. Dr. Anna, I am so happy that I obtained an opportunity to visit your department at Queen's and to interview you for Radio CU. Since you have extensive research exposure in the field of data science and analytics, both in industry and academia, could you please elaborate on your present research interest, especially the area of fake news detection? As mentioned earlier, my background is in machine learning and data science. In terms of application, there are two specific areas that my work has been focusing on in the past number of years, and one of them include using data science tool in medical applications. So we're applying data science with biomedical data, and that work involves close collaborations with clinicians and bioinformaticians from the School of Medicine at Queen's University. So basically what we are trying to do is develop tools that will allow those people to use their data to answer some important cancer research questions, because cancer is the kind of disease that we mainly focus on. So they have a large amount of data which is heterogeneous, so it includes genomics data, medical imaging data, clinical data, and they have some important questions, or they want to perform certain tasks like predict whether someone will get a cancer or predict which treatment will work best for certain patients. And obviously using this data, it's not a trivial task. You need a quite sophisticated tool. So that's what the work is focusing in. Just I give you an example. We are trying to find out the best way of combining the different data types for specific tasks. So it may be the case that for certain tasks you want to apply different fusion strategy that in detection, for instance, than where you're trying to do patient stratifications and so on. So it's quite exciting and multidisciplinary type of work. The second area is fake news detection. So this is basically research in the space of machine learning and natural language processing. So here we are trying to develop data science AI tools that allows us to either verify or support humans in verification process of online news. And again, here we are focusing on different aspects. So for instance, we are looking at medical or health related online news, and here we are trying to develop a set of algorithms that allows us to use some existing and well established data sources such as PubMed, for instance, in order to verify whether some a piece of information, piece of text related to health is likely to be true or not. Another aspect that we are working on the space is on fake reviews detection. So as we know, reviews could be used for different purposes. Some people can create fake reviews to promote the business or hurt other people's businesses and so on. So we're trying to see if we can somehow detect, we're looking at in different aspects like emotions, for instance, or more like a topic modeling approach. So we're trying to see if we can differentiate somehow the reviews that were genuinely written by a person or fake reviews that were written for a different purpose. Dr. Anna, I'm so impressed by the infrastructure and the research facilities at Queen's. I could also interact with some of the doctoral scholars here, including Pritam Deka and Stanely Simoes, who are from India. It would be really great if you could kindly brief us on the major challenges faced by you while dealing with the fact-checking algorithms. Artificial intelligence has been proven to be very successful in a fight against fake news. So particularly machine learning algorithm, especially the deep learning approaches, has been very successful. But there are some challenges that we're facing. So the key challenge, obviously, in terms of deep learning is the training data that is required to train a successful predictive models. So in not every case we're able to provide an appropriate data set in advance to train a model to be able to predict a certain type of news. So if we imagine going back to the pandemic, if there, for instance, was a medication that was medically proven to be ineffective, however, there's large number of social media posts claiming that it can cure the disease, and in this kind of case, it's very hard to
provide appropriate training data set in advance for a model like this. So I would say the key challenge is to provide a comprehensive large training data set for a model in order to be able to apply it in a different scenarios. And the second challenge related as well to deep learning models, I'm talking about deep learning models because they've been in the state of the art, claim the state of the art in the space. We don't really know how those models make their decisions, so they learn certain type of representation, new representation of the data, and based of that, the decision is made. And so there's no way of explaining why a particular piece of information is decided to be fake or true. And I think that kind of prevents the application of this technology in a real world scenarios. On the other hand, we move from deep learning approach and move to more standard machine learning models. Then there's a challenge related to the features that need to be kind of handcrafted and decided by human. And it is also a tricky task to decide what features as a human we often not really know how we would approach the task of verifying whether a user's fake or not. So kind of designing those features in order to make the algorithm as effective and reliable, it's a big challenge. Now let us move on to Mr. Pritam Deka, PhD scholar at Queen's University Belfast. He is working on verification of online health information. Warm welcome to Tech Talk of Radio CU. Thank you, Dr. Lajish. Thanks, Pritam. Could you please clarify how does the technical challenges of devising AI algorithms for fake news become unique for the problem domain of health-related fake news detection? This is a critical issue in today's world where everyone can post information on the internet. My research aims to assess the reliability of online health information and provide recommendations for improving the quality of such information, so that individuals can make informed decisions about their health and well-being. The technical challenge of devising AI for fake news detection becomes unique for the problem domain of health-related fake news for several reasons. Health-related information is often complex and can change rapidly as new research and discoveries are made. This makes it difficult for AI systems to accurately identify and classify fake news, as they may not have access to the most up-to-date and comprehensive information on a given topic. Health-related fake news can have serious consequences for individuals and society. For example, fake news about the effectiveness of certain treatments or vaccines can lead to people making poor health decisions that can have significant impacts on their well-being. In contrast, fake news about politics or entertainment may not have such immediate and direct consequences. As a result, there is a greater need for accuracy and reliability when it comes to detecting health-related fake news, as the stakes are much higher. The nature of health-related fake news is often more complex and nuanced than fake news in other domains. Health-related fake news may involve the manipulation of scientific data and scientific studies to support a particular narrative, or the misinterpretation of technical terms. There is often a lack of reliable sources of information on health-related topics, which can make it harder for AI algorithms to accurately distinguish between genuine and fake news. For example, while there may be a large number of credible sources of information on politics or entertainment, there may be fewer sources of reliable information on a particular health condition or treatment. This can make it more difficult for AI algorithms to learn the characteristics of genuine news and may increase the risk of false positives. The domain of health-related information may have limited data available for training AI systems, which make it difficult to accurately detect fake news. There may not be a large enough dataset of fake news examples for the AI system to learn from. Health-related fake news may also be written in complex language or use technical terms, which can make it difficult for AI systems to accurately understand and classify the content. Additionally, fake news in this domain may be presented in a variety of formats, such as articles, social media posts, or websites, which can further complicate the task of detecting fake news for AI systems. Overall, devising AI for fake news detection in the health domain requires a careful balance between the need for accuracy
and the challenges posed by the complexity of the problem. It may also require the development of specialized algorithms or approaches that are tailored to the specific characteristics of health-related fake news. Over to Mr. Stanely Simoes, PhD scholar at Queen's under the primary supervision of Dr. Deepak. Welcome to Tech Talk of Radio CU. Thank you, Dr. Lajish. Stanley, I understand that your research problem is highly interdisciplinary. Could you please introduce your area of research? My PhD project falls under the broader umbrella of ethics in artificial intelligence. My research focus is specifically on fairness in unsupervised learning, and my most recent work looks at group fairness in clustering. My PhD is very much interdisciplinary in nature, in the sense that we look at ideas of fairness put forth by political philosophers and try to incorporate these ideas into machine learning algorithms. Thanks, Stanley. There has been a growing interest in fairness and ethics in artificial intelligence. Why are these important? In other words, what are the dangers one could encounter in real-world sectors if fairness and ethics are not paid attention to in AI development? Artificial intelligence has been increasingly adopted within the private sector and public sector, with the benefits it brings being well recognized. However, the unregulated development and deployment of AI-based decision-making systems has been known to perpetuate and even amplify existing biases and inequalities in society. Take, for example, a company that uses an AI to make hiring decisions. If this AI is trained using past data related to hiring, it will learn preferences within this data to make hiring decisions. That's just how data-driven AI works by design. Now, if this data contains societal biases, or in other words, prefers candidates from a certain sensitive group over candidates from other sensitive groups, then in the absence of any safeguards, the AI would also learn the same preferences as in the data. This would result in unjustifiable discrimination against candidates from certain sensitive groups, and this would be a violation of human rights laws, specifically the freedom from discrimination. Another example, if an AI used in the criminal justice system is trained on biased data, it may be more likely to recommend harsher sentences for certain sensitive groups, leading to unfair treatment and potential miscarriages of justice. So depending on the use case, the implications of such unregulated AI can range from missed opportunities to penal actions, as we see in the two examples I've mentioned. And when deployed on a large scale, such AI can deepen the divide within the society. Towards this, countries and intergovernmental organizations such as the EU are introducing regulations such as the General Data Protection Regulation and the UK's Equality Act 2010, which among other things aims to protect people from unjustifiable discrimination due to AI-based decision making. To conclude, it is important for AI-based systems to adhere to fairness and ethics in order to avoid harmful consequences and to ensure that the technology is used responsibly for the benefit of society. Thank you so much, Dr. Deepak, Dr. Anna Jurek, Dr. Scholars Pritam Deka and Stanley Simoes for joining us, and best wishes to you all on behalf of Radio CU listeners. Tech Talk. Tune in to the world of technology. വ്യാജ വാർത്തകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് ക്യൂൻ സർവകലാശാല ബെൽഫാസ്റ്റിലെ ഡോക്ടർ ദീപക് പി, ഡോക്ടർ അന്ന ജുറക് ലോഗ്രെ, പ്രീതം ദേഖ, സ്റ്റാൻലി സിമോസ് എന്നിവരാണ്. അവതരണം ഡോക്ടർ ലജീഷ് VL, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം മേധാവി, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല.